Mình chỉ quay mặt mình lúc mà quay video làm bài viết thôi đúng không? Chứ không cần phải quay bản viết đúng không? Ờ. Thế quay video làm gì? Nhưng mà thầy còn chả xem được. Ờ, thầy ok là được. Nếu giải được thì kết quả trời ơi, sắc bài nào cũng có thế. Ôi trời.
Nung là vật liệu dẻo. Chịu thử. Tao nghĩ là mày nên vẽ trước xong tí hỏi thằng Đình Việt. Hỏi Tú ấy, Tú ngồi cạnh thằng Đình Việt ấy, kiểu gì hai thằng ngồi với nhau. Hello everyone. Today or loading conditions are like this. Uniformly distributed load is all over the length of the tunnel. Now a small consideration, we can see that it is almost impossible to mesh this complete tunnel. Means tunnel may have the length of 100 meter or more than 100 meter. So if we try to mesh this particular thing and then we want to analyze on it, it will be very deformation. So we will solve the complete problem using the ANSYS. Now once we come to the ANSYS workbench, we will drag static structural to the project schematic, and we can rename it also tunnel project. And then first thing we will do here, we need to change the engineering data. Now see, structural steel is default material for ANSYS workbench. So first we need to change the structural steel. For that, go to the engineering data source
select in general materials. In general materials, search for the concrete. If concrete is not available, we can add the concrete property also, but fortunately concrete is present there. Tính ra mình làm So bản we have mình làm added bản to the tay ở nhà engineering quá data nó concrete. thầy lại Now lại bảo phải mình làm hay không ấy nhỉ, nghe buồn cười nhỉ. go to the engineering data, and now concrete is added. You can suppress the structural steel now and Hiện see tượng concrete kỳ dị. in, Ok, hiện tượng kỳ dị. and now concrete is added. You can suppress the structural steel now and see concrete. In concrete you have the Young's modulus of elasticity around 30 gigapascal, and Hiện tượng phi vật lý xảy ra trong môi trường mô phỏng máy tính à? Poisson's ratio is 0.18. So that is the requirement which we have fulfilled regarding the engineering data. Now close engineering data and go to the geometry. Have to select first units should be in meter because we are dealing in a quite large dimensions. That's why we are selecting in meter. And first of all select the plane xy, and now go to the sketching. At sketching go to the setting and select the grid. I'm just We just want to see the grid, but we don't want to snap it. That's why I have not activated this particular option. Now go to the major grid spacing and ask for the 1 meter as a major grid spacing and minor step as a 1. You can do one more thing here. If you can reduce this major grid spacing also, but we are selected 1 meter by 1 meter, and now each box is of 1 meter. Now draw here as per the grid. Go to the draw and select the polyline. I have selected this polyline intentionally, and see how I am drawing the sketch. This particular box is of 1 meter. So from here I have started 1 meter, 2 meter, approximately 2.4 meter vertical line, 1 meter, 2 meter, approximately 2.4, 2.5 meter, and go downward. See the point where point C arrives, click there and again go horizontally. Here no snapping
is occurred because we have not activated that option. Just we have to focus on the horizontal and vertical lines. Once we have created all these things, right click and close end. Now ask for the dimensions. Now give the general dimension. Thing, right click and close end. Now ask for the dimensions. Now give the general dimension. Do this carefully. We have the dimensions with us. This horizontal line is Ừ. of 2.4 meter. This distance is of Ai không ở nhà à? Phương? Nhưng mà tưởng tưởng tay không có máy. Sao lại thu nhỏ cái cam lại đấy Phương? Là sao? Kia nó nhưng mà nó thu nhỏ nhưng mà nó vẫn bị to này à? Ôi tôi chết rồi, mẹ disconnect rồi.
0.4 meter. This distance is also 0.4 meter, and this vertical distance Cái phần vị trí cam của tao nó to lắm, tao cũng không biết nữa, tao đang hỏi lại mày đây. add the concrete Nó chê property gần on như in kiểu mất general materials is 1/6 màn hình ấy, nhìn buồn defines cười quá. requirement vertical line, ask for the dimensions. Now give the general dimension 4 meter, distance is of 2.4 meter. So we need not to give other dimension, otherwise it will over constrain. Now there is semicircle present, so go to the draw, select the circle, draw circle somewhere here, and give its dimension as a radius. Radius is of 0.8 meter. Radius is of 0.8 meter. Enter. And now do one more thing. Give the horizontal distance from these 2 points as a 0.8 meter, so it is properly oriented. Now it is Biết nó vẫn đang quay. perfectly situated, and you can give the vertical distance from this point to this point as 1.2 meter. So now it is perfectly at the center. Now go to draw a tangent line from this circle. See, line, we want vertical line, it is not creating, so it depends upon how we are selecting point. From point P you can, Ôi chết rồi. okay, back again, we'll go to the tangent line. Phương ơi, From tangent cái we are file của going tao to nó bị perpendicular cái to này C and thì bây giờ sao giờ? Cái model của tao nó bị có một cái đường kẻ ở ngay 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 giữa cái hình, nhìn trông buồn cười quá. Trong khi ở bên inventor nó không có. Nhưng mà tao tao đổi qua bên này thì bên model này nó bị có một cái hình ở giữa màn hình. Đây này, làm sao để xóa nó đi bây giờ? Ừ đúng rồi, nó revolve lên rồi. Nhưng mà làm gì có hiện line ở đây đâu, đây là phần từ phần x chớt sang mà. Không không bị ảnh hưởng cái gì. here it is, it traced Ok. point
Nếu nếu chưa lưới bình thường thì ok, chứ không tao thấy and đang hơi buồn cười, tao đang nghĩ. on other side Check those still. here it traced point P, but due to that the our drawing become over constrained, so we need to delete some dimensions. You can delete this dimension. Sao để lấy thêm cái gì nhỉ? Cái vật liệu mới nhỉ, Phương nhỉ? Quên mất rồi. Bây giờ mình thêm nhôm vào kiểu gì? Engineer à, đây, bên này, nhầm. Đây, tao nhớ rồi. Đâu, ăn new đâu? Đây là gì nhỉ? Nhôm là gì nhỉ? Alloy à? À đâu, cái gì nhỉ? Alloy làm gì có hiện đâu. Đâu, bấm vào đâu để tìm ấy nhỉ? Aluminum alloy. À đây. Số 4 như cái này, đây đúng không? Magnesium aluminum alloy về. Áp được rồi đúng không? If Áp rồi you mà, want đây cái to hình quyển sách đây mà. Đây, cái này we bấm tích vào don't đây à? need the radius as well Tích vào because được it đúng is không? perfectly placed. See now over constraint is removed. One more thing we can do here, we have to Aluminum trim alloy. the lower side. Ok, project model. Nóng quá. Lower side of circle. So trim it, and this line also. So in this way our sketch is ready, Ơ, and complete blue line shows that there is no over constraint. Now go to the modeling. thiết lập vật Once you liệu, can chia lưới. see the sketch in yellow, Sizing. so it is perfectly located and with proper dimension. Go to the extrude, apply the sketch, Sizing tại and give sizing tại các dimension around vùng at chuyển least, tiếp, we tại can các say that bậc. tunnel is around 50 meter. So 50, or you can give as per your convenient. I'll give 20 meter and extrude and generate. So this is the tunnel. Easy sizing à? Ừm, Setting này đúng chưa nhỉ? Tại các vùng chuyển tiếp, tại các bậc. Tunnel which I am talking about. Now Phương see, Phương ơi, các vùng tunnels chuyển are tiếp là chỉ có. Phương ơi, tao bảo. Các vùng chuyển tiếp thì chỉ có mỗi cái phần ở bên trong này thôi đúng không? Ừ,
Cái này chắc đúng rồi đấy chứ. Tôi still cho thêm vào generally of 100 picture meter, spot 50 này. meter or more than 100 meter also. Now this much amount of huge structure, if Thêm you gì nhỉ? want to mesh it, now Thêm picture imagine how spot và much thêm amount of element calculates and 2D. This is cement along the activate this the two tải trọng pressure, phase using the thêm pressure lên first, cả body à? then control. Phây á? Áp lực mà lên thì Now là it áp lực cả become cái đúng không Phương? color is Là chọn cả change cả now body là cả như and này đúng không? apply. Now when you will Mặt ask hay là for the cả cái generate, hình? mid surface is extracted. Now what Mặt là sao? Ta chọn tất cả các mặt rồi mà. Này đúng chưa? Không, áp lực của ta là áp lực nó chỉ hiện nhìn đề ta đề 10 mà áp lực của ta nó áp lực lên hẳn tất cả mà. Đây này. Đây, ta kéo đề lên cho nhìn này. Đây. Áp lực nó lên hẳn từ P bằng 100 PA, áp lực lên hẳn của cả phần này. À ở đây đây nhầm nhầm nhầm. Bây giờ ta mới để ý cái mũi tên nữa. Giờ ta mới để ý mũi tên. now it Bảo going sao cứ to lạ when lạ. you will ask for the generate Bằng là 100 PA solution. sâu. Now how to extract the mid surface C? Go to the tools, Ngam cố ask định for là the để mỗi mid cái đáy thôi surface đúng không? Chịu ơi. Cái spot của ta kia ta đáy using the first, phải toàn bộ đáy trụ lớn. then control. Now it become color is changed now and apply. Now when you will ask for the generate, mid surface is extracted. Now what we are going to do, Ừ see, nhỉ. we are Rồi, only performing the calculation on mình this thấy plane, đầu but làm it will be interpolated to the complete rồi. tunnel. Ý Once chắc you have lấy quay created video this lại. particular Kết quả object, mô hình. carefully see, surface body is generated. This is the Xây dựng mô hình thì surface mình lấy ở body bên on which we are event going to à? Phương, Phương đâu rồi? Xây dựng thì mình lấy ở bên inventor à? Xây dựng mô hình thì lấy ở bên inventor qua à? Ôi giời ơi. Ôi, chết. Chứ mình làm từ bên inventor qua có đúng không nhỉ? Mình làm từ bên nhỉ. perform the calculation, Ừ and nhỉ, nhưng mà on this nếu thế thì surface mình làm body bên we are inventor là using qua là 2D sai đúng không? elements. So 2D elements have only two dimension, there will be no third Ừ, thế dimension mà like thầy bảo tetrahedron element or hexagonal element. Here we are using chord 4 or tri 3 element. ok. Now Sao we'll lại cái move này nhỉ? to the ANSYS Equal mechanical. right. Straight Now là như vậy once bấm we search come trên ạ. Chia lưới gắn điều kiện chuẩn bị gắn tải trọng sát lập các khối giải và thao tác để trả lời các yêu cầu bên PowerPoint. À, thế là chuẩn bị cho mô hình chuẩn bị là cái này à? Feature support này. come to the ANSYS mechanical, one thing you will observe that in a geometry there is a question mark. Now we will see why it is question mark. Click on the surface body Mình có cần and làm see cam của at mình vào đây yellow không vậy? color it Trời is ơi, showing gửi vào that bản no PowerPoint có cần làm cam assignment không to vậy? the material. So for this purpose now we are Tải assigning the trọng concrete as a pressure. material, and now check mark is appeared. Now next thing we are going to see, that is meshing. At mesh we will create
general global mesh Rồi. and ask for the generation, and meshing is created. At mesh we will Ok. create general global Insert mesh and one ask missile for thread the rồi. generation, and meshing is created. We will 109,505 check what MPa. type of elements it has used in a statistic. At statistic we can see that there are 96 nodes are created and 65 elements are present. And one more thing you will see in mesh metric, the type of we can select element quality, Giới hạn chặt. Giới hạn đầy của nhôm. and in element quality you will see cod 4 and try 3 elements are used. What is element quality and all these things you can check my previous video where I means explain this thing in detail. Cod 4 element having 4 nodes and try 3 elements are having 3 nodes, and on these nodes the calculation will be performed. Now we will move to the static structural and will give some boundary condition. Now first we will give fixed support. We have, according to boundary condition, we have fixed support at this edge. So fixed support is applied. Now it's time to give the pressure. Sẽ bằng là So pressure is applied, and okay, here we are not chùa. able to select the edges. See, this option is not highlighted, only Nếu mà plain thế đúng thì chỉ option is cần mỗi cái này highlighted. thôi. Okay, we can do one thing with this, no need to worry. Instead of edge we will apply the Cái gì pressure đây? directly on the plane. Thiết See lập how I am chụp màn hình applying the kết pressure quả on the plane. chỉ ra số So lượng. first I have Ủa, selected this vãi plane, chưởng ạ. apply on it, and Cái gì now đây? instead Chụp màn hình kết quả chia lưới và chỉ ra số lượng mô hình phần tử và nút. Display uh, prevision này, node number này, apply change này. Ok. of normal I will go to the component, Chắc ý là cái này chỉ ra số lượng phần tử và nút là cái này nhỉ? and at component see the global coordinate system. Along the x direction I am Bấm vào đâu nhỉ? applying Quên mẹ mất 1 rồi. megapascal. First thing I have provided 1 megapascal along the x direction. Now again I'll go for the pressure, select same Phương ơi, plane, lấy cái kết quả đếm này kiểu gì đấy Phương? Lấy cái kết quả đếm. apply, Đánh giá chất lượng lưới. Đánh giá chất lượng lưới là sao? instead of normal I will Khó go hiểu to thế the nhở? component, and now I will apply minus 1 Chỉ ra megapascal. So minus 1 megapascal, mắc và min. exactly opposite direction is applied. Now again I will go to the pressure, Tại sao ứng suất select mắc lại ở dưới này vậy? Kỳ lạ vậy. same surface, apply, and instead of normal to component, and here I am applying Kết minus quả biến dạng. y direction,
minus 1 Ừ. megapascal. So minus 1 megapascal is applied, so you can see the conditions: x direction 1, then opposite direction again 1 megapascal, and downward 1 megapascal. So all the loading or all the pressure conditions are perfectly given. Now ask for the solution. Given. Now ask for the Stop for deformation. solution. Yêu cầu là chỉ ra kết quả biến dạng, chắc là lấy mỗi cái total thôi đúng không nhỉ? Hay là đi vector. So once we get the solution, now we will go for the results. In result we want three things. First is equivalent stress. Kết quả có thể mang giá trị dương hoặc là âm, rồi mục tiêu chiều trục. Then next we will look for the total deformation, Lấy luôn cả as hai well đi. as we are interested Set in seeing the formation deformation along total. the z direction. So Direction lấy trục z direction we have EZ selected lấy all body à? Từ phần này, lấy directional hướng biến dạng deformation. ngoài này. And one more thing, Thôi, today we ứng will suất see tương the đương. strain. So all the four things we want in our result. Ứng suất tương đương kiểm tra bền và thuyết bền sử dụng. See the scaling of this animation of result is not up to mark. We will go for the true scale today. In true scale we can see more perfect result, which are actually we can observe the thing. So first thing is equivalent stress. Equivalent stress is just Thuyết bền sử 0.17. dụng It thuyết bền Formation này. Ứng suất tương đương